zvakaitwa nenyika dzedu. With baskets and baskets and baskets of commitment. Zvibvumirana zvakaitwa paSADC. Totova nayo charter yekodzero dzevana. Tinayo protocol, Maputo protocol yedu yamadzimai yekusumudzira. Inonzi Maputo protocol. Tinomira tichifara chiveve protocol yedu inotichengetedza. KuSADC tobva tafara tine protocol futi ziombere gender equality. And we even have our SADC model law on ending child marriage. And we are working on other protocols and other conventions. Yes, at the national level. Muna munyika yedu yeZimbabwe tinenge tichifara tichidada tichipembera tichinyora section ndana vatete vangu blessing vari pano tichifara kuti bumbiro redu remutemo rakabva ratipa kuenzaniswa kwemukana. Handiti zvirimo gender equality irimo bumbiro tabva taenzaniswa mukana, zvirimo bumbiro remutemo. Tabva tawana gender commission, tabva tawana ministry yedu inosumudzira iko kuenzaniswa kwemukana ikoko. Tabva taona commission dzimwe dzinoona nezvekodzero. Tabva tafara, tabva taona council yedu inoona nezvemhirizhonga. Council, a whole council. And tabva tafara kuti education act yedu yabva yaamendwa zvabva zvanzi vasikana vakambopindana namatambudziko vakabuda kuchikoro ngavadzokere. Tobva tapembera again baskets and baskets and baskets of good policies. Not sufficient, but good enough. We can build on that. We can work on that. The crisis that we are in is a crisis of implementation. Zvatabvumirana hazvisi kuzosvika kumfurudzi kwandiruku. Zvatabvumirana nezvabvumiranwa nezvasungwa hazvisi kuzochinja upenyu chaizvo 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 chaizvo. Ndiri mamukarakato ndikafamba ndoti arege timbosvikawo kune dzimwe nzvimbo taenda kwachivi kwana mbuya unongosvika again is the same issues. So I want to talk about responsibility. These 16 days of activism, and as we look into the decade and as I come to summarize my presentation, it's a time that we need to move beyond awareness, beyond involvement, to responsible action. Ndinoreve, as it's not enough for anyone, as nabasa ondiani, tese tiri muno, it's not enough kuti muti ini ndinomirira kudzero, but pedzezvo matosunyana mbonzi. Your own personal behavior is not aligned with the values that you are promoting. So the first responsibility to end gender-based violence is to align. Is kuti inini my personal mararamiro andinoita upenyu hwangu anofanira kupreventa violence against women. Anofanira kudzivirira kana ndaona kuti mwana akupinda mumhirizhonga. Anofanira kubatsiridza kana ndaona pane zviri kuitika. Inini wacho kumba kwangu handizongopeti maoko kazvanzi koba mukuru tanga tauya muzukuru wenyu ari kuya Christmas kuzororwa. Ndechipi uya akarega kuenda grade 7 necovid. Saka panenyaya yecovid akazengamboenda kuHarare. Saka akazowana neshamwari yake zvinotangoti mukwasha ari kuya. Imi mobva matotanga kunokokoredza vehama dzese. Asi muchiti tichiridza ngoma pano kuti zvandirwadza. Ko zvakurwadzai tichiridza ngoma ko hazvisi kukurwadzai pazvakunyatsoitika. Saka our personal behavior in speaking out is the first call today, tonight. Muupenyu hwenyu kana tine shamwari dzedu ngatinodananai nekumbogo indabva ndatofunga gumbu. Ngatidananei, ngatifunganei, ngatipananei zvimabhisvo pane kuti vana vedu tivagirawo kuti mabhiskits itoto pane kuti mwana afunga kuti mabhiskits anawana from somebody else. When we can actually afford tengai super one less handitomwa masupa kana chikokiyani ingoregerewo rimwe zuva mungoigirawo mwana mungu wasurprise wo netumabhisvo.
just shift your personal attitude on how you manage your domestic budget and value the women in your own lives. First, personal responsibility. Secondly, chinonzi mbereki, parenting. The crisis we have is a crisis of parenting. seRosaria Memorial Trust ogara munharaunda toshanda nezvikoro, unonzwa vekuchikoro vachiti uyu mwana dambudziko nderekumba kwavo, ndevekuchikoro kavo. Mwana uya kumba, imimi vabereki isusu tiri kuti ava vana kuchikoro havana zvavari kudzidziswa. There is a shift, there is a tiri kublamana, and our children end up with nobody responsible for them because we are shifting responsibility to each other and nobody is becoming responsible. Especially ndakatarisa nyaya yeparenting and chiziva kuti crisis dzatinadzo Ministry of Education. Saka we need to address the issues around parenting. Services is the third area of responsibility. It's a right to nobadara mataxes. It's a right kuti vavana vawane, for us to fight gender-based, kuti tifeme, kuti tisafa. We are literally dying due to gender-based violence. We are dying due to preventable pregnancy-related factors. We are dying because atisikwana mshonga yacho. We are dying because watongorohwa wakafira mberi. And the services are not sufficiently there. So the third responsibility is for the public services to be available. Pane vanhu munharaunda matiri, zvikoro zvive functional, because education is prevention. Zvipatara zvive functional, because it's a responsibility of the state. Tiwane kurapwa. Kakliniki kangu kepachakonda kange kane zvinokwanira. District hospitals, district hospital andinogara ndimwe tonovheneka netochi kudai. And yet, this is the place we have to come for healing, for treatment, for care. We need public service called justice at the local level. Vedue, petwa mirishonga munhu ngasungwe kani. Arova munhu nomurovereko taurira naye. Abinya mwana. Saka we need a responsibility around services, and justice is one of those services. And we had a crisis these last few months. The COVID, every resource was diverted to COVID. And we could not access the services. We need social services. So we need my investments. The fourth responsibility, the responsibility which we have, and which is very painful for me, is around my resources in Africa is not poor. Narrative ye poverty in Africa ye ndekuti susu varombo tishingiriri. Africa is not poor. Zimbabwe is not poor. Indobva kushamva. Shamva kune goriti. Shamva tinorima fodya. Izvezvi tisu tinenge takazara kufloka. And yet we have the highest prevalence of child marriage in Marsh Central. And yet we have the highest prevalence of domestic violence. And yet. And we plead kuti marai koirwendo mari yenyika ngaishandire vanhu. Ikashandira vanhu tinoreduce ma stress points esati kusangana nawo. Saka the responsibility for gender responsive, socially responsible budgeting and resourcing is important. And it's also very easy. We need to continue to plug my leakages ari mu economy medu kani. It could be illicit financial flows, it could be corruption, because this violence against women is not a micro household issue. It's a macro issue. Ngatibatanidzei the dots. Let's connect the dots. Lastly, there is a lot of rhetoric. Issue stream development sector. They will leave no one behind. So tonight I want to conclude with talking about language. Language yatinoshandisa can either make our girls breathe and end child marriage and end violence against women, or it could be a language
status quo. So I want to talk about 5 words. So the first word is leave no one behind. I think the question is, why are we leaving others behind? Because we're behind, we're behind. So why are we leaving others behind? It has to be a personal story of us. The issue of class and power. Those who have power and opportunity, let's ask ourselves, what are we now doing differently in order not to leave others behind? So let's interrogate that. The other is language we use around issues of violence. Domestic violence, child marriage, and the rest. What we are calling marriage, vana roora. The Constitution prohibits, the AU instruments prohibits. How can we say paita roora iari mwana ane 11 years? Irape ngatingoitaura kuti mwana abhinywa. Because we are sanitizing and legalizing and normalizing violence by giving it a word which is acceptable. We are giving a blessing to an illegality. We are giving an acknowledgement and acceptance to violence against girls. So why do we call it a marriage when it's not a marriage? When the law says it's not a marriage, when we know it's a violation. So we have to question. We must also question why laws, why mitemo inona nekubhinwa kwemwana ka-age kaka kuma-12 ne-16 tozwa zvakunzi i-defilement, it's having sex with a minor. Ko tiri kuitira kuti defilement ne-sex with a minor iye chingova repi, ngatingoitika irepi. Then kana ari ma-exceptional circumstances ekuti vana pache zvavo ndo vaita bonde, let's talk about it. But even there we know kuti kamukomana kane 16 or 15 kakaendera kamwana kane 12 years pane age difference kapa. Saka pantu vane the use of power. So it's very important for us to look into the language we use and my implications are now. Check pedzisira, when you are coming kwamreo, you are visiting us or Kshamva or all the artists who are here, the groups who are here from Kunana Marange, Blawa and other places. When you are coming ikoko, amuskuyaku field. I continue to challenge that language. There's nothing like going to the field. Amuskuyaku munda. Amuskuyaku munda uzosakura. Kuyaku munda kuzodzura nekuzokowa. You are coming to the community, you are doing a community visit, a community engagement. You are coming to a world of other people. Ndo upenyu wacho hwese. Saka kana imi muchiti muri kuuya kumunda, muri kubva kupi? Muri kubva kupi? So I question that even when I go to New York. So I've also started to say every year when we go to New York, not to kuenda ku field. So na ichenda okubasa kumusakura sakura ikoko. Kana chenda unana Geneva ndutenda ku field. But actually we need to question language which does not provide power to communities, because it's the same hierarchy of attitudes that madzimai nepatriarchy irambe ichitwa perpetrated. Thank you so much for inviting me. The crisis and the greatest responsibility is the crisis of good men. We've varume vaka vanoti vaka varikuita zvakanaka, but they are the ones vasiri kutsiurana. Vana vasi kutsiurana kani tinenge tichinyazoziva kuti apa pari kuitika zvakati maigumba ukazvitaura unotumirwa zvidhoma. Iyi ndikazvitaura ndozovengwa muraini. Iyi ndikazvitaura vanhu vari kutyanana, tiri kutyanana. So people are not reporting cases of abuse because we are afraid of each other, because we want to be seen to be good. Being good is not good enough. What is good is to stand up for justice and to say no to child marriage, to say no to domestic violence, and to say yes. To say yes to celebrating humanity, say yes to celebrating the goodness and the greatness of love. Love conquers all, and love heals. Thank you very much. Wow.